ettaka y'ekulado ettaka tetulinayo kintu kirala ffe abaddugavu okujjako ettaka kwe kuli buli kintu kyonna bw'ogenda mu tawuni ne birema oddawo ku ttaka n'ogamba ati sinaakoma n'olwekyo kikulu nnyo okuba nti eby'ettaka biterera olunaku lwali olumu pulezidenti Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni yali anyumya eby'olutalo n'agamba nti waliwo abantu abamu baali bakooye olutalo ne bajja ne bamugamba nti tugende tulwane oba tufa tufe. Pulezidenti amugamba nedda, tetulwana tufe, tulwana tulwangule olutalo tukwate obuyinza tukole puroguramu y'okukuza eggwanga. So tolwana ofe, bw'oba ofudde as unfortunate ne olwana nga weegendereza obeerewo owagule okole ekyoyagala. Nolwekyo ettaka si kufiirawo nti katufe oba tufa tugwewo kati bw'onoofa n'oggwawo nga bakuziika abanaasigalawo ate be bajja okulitwala. Kakati bwe banaakuwa obwambasada oba UK n'obeerawo emyaka 7 neweegulirayo akataka wali oluvannyuma n'ogaa ati asikyazeeyo kakati nga wano wali ofiira lwaki otuseeyo. So tulwane obwenkanya obwo oba ogenda mu kooti oba ogenda wa ngono bwagambye document ogambye document meka mirundi wano meka wandiika naye tulwana kufa. Wandiika olabe genda wa speaker, genda member of parliament, genda wa president, Saabalwanyi, genda wonna. In the end ofuna obwenkanya obeerewo okulaakulanya ettaka n'ekitundu ne Uganda yonna. Ate nammwe abagamba nti ffe tulina okubeera wali owaladisi kubanga musajja mulungi nnyo era atukuumye. Manyi Walusimbi ono musajja mulungi nnyo abakuumye, simanyi gye mujja mmere baliisa. Ne olugero lugamba eri e New York mbadde bweru w'eggwanga emyaka mingi abatamanyi ndiko Sultan wa World Bank, United Nations nagendayo nina emyaka 27 obulamu bwange businga bubadde bweru wa ggwanga mu Europe ne mu Africa. Ndiko Sultan wa African Union ku by'ettaka wonna sina kyesimanyi, sina Africa bw'ozisa mu Lufalansa ndogera nga bwonywa amazzi, bw'ozisa mu Luzungu n'olukonyo njadduyiga nga Walusimbi ono yaliyiga. Naye ate toddawo kugamba nti bwe tutava wano tujja kukula wano kali kyabadde njagala ekindesezeyo mu New York. Ekigambo kiga nti bw'obeera mu New York nga tolina mulimu okumala emyezi 3 ogw'eddalu just okubeera okubanga obulamu buno bwetaaga activity olina okubanga okola. Kati omulimu ne gukuggwako ng'oli mu New York n'omala emyezi 3 nga tufunye mulimu mulala ogwaddalu. Kati togamba nti ngende kasita RDC Walusimbi musajja mulungi nnyo atuleetera emmere ne tulya atulese ne tubeeraawo katubeeraawo okutusa pulobulemu eyo n'osi ojja kugwiraawo eddalu. Endwadde zijja mu kiseera oba onoonya kaabuyonjo. Bwe nali nsoma baatugamba nti ogenda long call olina ogenda emirundi 2 at least olunaku enkya n'eggulu. Short call olina ogenda emirundi oba nga 5 okuba nti oli mulamu. Kati waawo woogenda abantu muli 2,000 wali. End of the day mujja kulwaliraawo, mujja kufiiraawo, mujja kulwa bye mukola. Ekikulu kutambuza bintu nga mwesiga nti ekyo ekikolebwa kijja kutuukirira, mufune obwenkanya. Eimu yonna yonna yakufuna obwenkanya, si kutuula wali obwenkanya ne bugaana. Juzi nali Kyangwali ne abantu nabo bajjibwawo naye we baafuna ne bafunayo buyiika kamu n'ekitundu ne batandika okubukolerako. Mu kiseera kyekimu nga bwe bagamba nti naye liri ettaka lyaffe. Bakola
basaba ettaka lyabwe. Totuula awo butuuzi, kola. Era bwe naamaliriza ndowooza era nsaba RDC ngende ffenna tugende wali mu bantu bali tubannyonnyole puroguramu nga bwegenda okutambula, tubagambe baddeyo eka nga bakola nga ne puroguramu zitambula. Kakati of course nga bwe kiri wali mu documents ezimu ze nnina era nga bwenna bwe mwogedde, ekintu kiruddewo. Emyaka 18 kintu kinene. Nikati ndi wano temugamba nti nazze wano nga Saabalwanyi tamanyi yafuga eggwanga lino. Tewali yakwata mundu n'ajolesayo Yoweri Kaguta Museveni nti waabasongola ettaka resettling. No, it was his policy. Yandibadde agamba nti abo bagende mwenoonyeze, naye Saabalwanyi ye Saabalwanyi yesalawo ate abasongola muli batono nnyo, temwandisobodde nakufuna representation ayimirira mu parliament oba akola ki. Nedda, naye yasalawo nti this community eno eri minority, there's a historical injustice and settling. It's the same. Sebo ani mwenya mingi tulowooza nti weerabiddwa. Eggwanga si muntu. Eggwanga lyakubeerawo ekiseera kyonna okutuusa Yesu lw'alijja. Gwe emyaka gyo bw'olaba ndi myaka 2 ate kaakati bino bwe binaalwayo emyaka 3 emirala nja kuba ki. Nedda, ebya state eby'eggwanga bya kiseera kyonna. Emyaka 3 4 ku ggwanga si kinene nnyo. Nga nze owa constitutional history luli nali njogera ku bintu by'abantu okufuna ettaka, ne ngamba nti mu 13 nga Yesu yakoza 1003 AD Kabaka James owa Bungereza naawe abazungu bonna ebyapa mu ttaka. Oliga nti beka myaka kyegyo, myaka nti myaka si mingi nnyo, 1000 nga myaka 1000. Kwegamba eggwanga kintu kiwanvu. Ekikulu kuba persistent n'ogoberera method entuufu, n'oba nga waliwo programu z'ogenderako, n'oba nga waliwo essuubi ti gavumenti eno si nnimba, teyatulimba. Waliwo ekigambo eyo baba kita okubiika. Waliwo awo gyengenda ebunyolo eyo ng'olyaga ti gavumenti eyatubiika oba yatulimba. Kulimba. Naye gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni terimba. Ate Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu teyeerabira. Nze mulabye nnyo n'aba ku gundi ku kadaala naga gwe gundi ojjukira bwe twali ekyakwansi mu mwaka lugekiki jangu wano. Musajja alina photographic memory akaluteka mu gwako. Tayinza kwerabira nga documentation yenna tiwaliwo abasongola, tiwaliwo abalala, waliwo bano, waliwo balala. Naye ekyenjagala okugamba still mu bulamu bw'omuntu emyaka 18 gyo mingi. Naye kaakati RDC ali wano akiikirira muzeeyi President wa Uganda, Saabalwanyi, ba MPs bali wano. Waliwo agambye nti olw'okuba akalulu kaze akalulu katuyambyeko kale katukikkirize tikatuyambyeko bonna bali wano era bonna mujja bbawo obululu bonna baddeyo mu parliament. Yoweri Kaguta Museveni ajja kawuuta akalulu akaddirira kubanga nze mpise mu Uganda yonna bonna n'abaali balowooza nti naalimba eri mu Buganda bonna wempise kati bategedde nti omusajja yali mutuufu. Waliwo abamuyuwa kubanga naye muntu oluusi akola directives atuyika. Naye olwaleero tuli wano Kasese, tuli wano bonna olaba gurupu zonna weeziri. Kajula ono omusajja nga yayogedde toyinza Kajula afulumye. Kajula oyo n'atuula, abakonjo ne batuula, bano abanyabingi ne batuula, obwaki obusinge nyabo oyambadde bulungi nnyo
Mukubye bulungi mu ekifaananyi arepresentinze obusinge obuse bulungi nnyo era ayogedde bulungi nnyo nammwe mwenassebu abamukasa mwebalenyi mumanyi nti nange ndi mubuulizi wa njiri ate ndi muzzukulu wa wano kumpi kubanga taata wange Apolo Kibe Bulaaya jjajja wange yaleeta eddiini wano n'ayisaamu n'ayitwala ebuga Zaire oyo jjajja wange azikidde wali enamirembe so nze eddiini endiwa era nze nabuulira eddiini okuba nga ndi wa myaka 13 kuva eri bwayise mu basiraamu zo zonna nga nze zikulira n'okutuusa kakati oluusi mundaba ku televisioni ambuya n'olwekyo ab'eddiini ate kati abalabye ono w'obusinge kati ono mwebale nnyo kubanga kati mwe ab'amawulire mujja kyogera tinamulabye ne mwebaza kubanga bwe mbeera eri e Buganda oluusi mugamba nti nvoola saagala kalikyo leaders naye bwe bakola ebitali bituufu nze mbobuulira kubanga ndimu amazima gali tufuula ab'eddeebi bwe baleekola obulungi nga ono bwawadde speech ennungi eyo ey'okuleeta emirembe ey'okuba patient era muwaana tugamba nti kyali kituufu okuleeta bakalikyo leaders babeerewo balina emuligaso mungi mu ggwanga. Kakati ebintu by'ettaka byogeddwa bulungi nnyo n'obwadde ng'abamu mwogeza emotion naye ekintu mukyarticulatize bulungi. Nategeezezza benasanze aliya nti olwaliro sijja kwogera kiri kyentera okwogera eri awalala nti kigwa leero kino tekijja kuggwa leero kiwanvuko naye tulina okukiwa puroguramu erina okukimala. Ndabye nga ziri emitendera nga 4 nga gyonna tulina okugiwa puroguramu. Information gyensinga okuba nayo yeeno ekwata ku nkoko. Information yonna eri ekyankoko information yonna njirina wano. The untitled land at Nkoko, approximately 312 acres, be retained by the operatives to enjoy quiet possession with immediate effect. Kakati waliwo ettaka lino lye lyasooka okundeeta era kyenva nga nkozeeko mulimu mungi nnyo okutuuka wano. Must be titled and surveyed. Okusave nogamba kino kye mulaba kino ekipopola ku kyapa ekyo si ye title. Title ke kantu kali kolaba kali kamaapu akali zino coat jacket yeri kungulu kwe bawandika kuli BC what ekyapa ke kali akali munda kadidi ke bakuba ku ttaka ka maapu kali ne bakasi surveying. Era kyenava ngamba nti bannange RDC oli w'amagye n'abaana b'amagye wano nkyogera ne muzeeyi namuwandiikira nti surveying erina kuba discipline of the army kubanga kati system nga bwe zirina owa army olaba kati ne bw'onnimba nti ettaka sirina nze ettaka kubanga sente ozibbye bubbi toyagala bakumanyi. Bwe nkola system yange fe empya gye tutaddemu n'ennyigaanyiga Kasese ojja kulaba nkajjeeyo kakulaga nti ettaka liryo. Kati information etayinza kuba nga eri accessed by anybody. It must be, it is a sensitive intelligence information eteekwa okuba ngeri accessible by the army. Abo basave abolabaawo bagenda ne bamanya buli kantu konna. Information iyi ne bagitwala ne bagimanya. Ekyo kiteekwa okuba nga gikolebwa somebody with army discipline with a command and control system. Ate kakati ne basave aboonoonese nnyo
oli n'akubanga n'alekayo akantu ebbali oluvannyuma n'akejjirayo n'akatwala n'akukola ekyapa ekikye ne bakola ekyapa ku kyapa wano kati waliwo bingenda okusazaamu n'atera okukirangira nyankubadde kirudde nnyo nga oli atuuze ekyapa akituuze wano n'ebiriko biraga kyokka kyawali so bw'anaagenda mu banka n'akiwaayo ate waliwo kiraga wano naye ate ettaka lyaliko liri ku liri titles in the air waliwo ezo ziri somewhere near Kampala n'atera okugenda okuzirangira ziwera 100 plus abantu basizina ziri mu bbanga senga yali munnamagye nga yakola survey eyo kandi mujjujuse naye ono civilian ajaga ntwala mu kooti file case against me and then the case nemala emyaka n'emyaka mu kooti so ebyo tulina okubikomya era nze kyengenda okukola kati sijja genda mu byo bifiling court case the court civil court njja genda criminal abo ababikola ndabe appropriate criminal section ejudge tubakwate bukwasi sikyaliko ebyo nti tuwaaba ogende mu kooti naye point eyo nkulu kakati kino maliriza kikyalina okuba nti kikonfominga ne court order kikonfominga ne cabinet minute siza kuyimira wano nenkola ebintu ebiri contrary to the court order contrary to the cabinet minute so kakati eno njagala tugimalemu the last minute era nze nga bwe mulaba position zino zonna they are local positions tetwagala nnyo bantu b'e Kampala bave eri e Kampala bajje basolovinge 3 months ago ndowooza nali district bagita after otuke abimu nali abimu nga settling enjawulo wakati wa abimu n'otoke nengenda n'eri ewa agogo very 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 emotive nina bagamba this is a local problem kati ffe tuve Kampala tujje tusolovinga ekintu ekiri loko kino okuba solved kino ekyangoko kitambudde bulungi kubanga involved the RDC byonna bikola RDC nga alina akakiiko ke aka district security committee bonna ba expertise betunabaleetera bajja nga bakolera mu office RDC walabanga RDC yafunye ebyapa RDC yafunye kiki oba nze ngambye office RDC nekyokka mu office eyo mubaamu omuntu for the time being nze ono walusibya nkoledde akoze bulungi kino ekyangoko kakati alina komiti gyenjaga ajja gikolerangako ne office eno eya special duties eya State House ono ya representing the Mwami Ronald you can stand up and see you kakati ono wandibadde omukyafu yona balungi naye ono ya special duties State Office ajja kukolanga ne office eya RDC with the other people we shall recommend and co-opt to ensure that kyonna kye tunaaba to implementing a ground kiri acceptable locally. So a document like this one, locally, waliwo abakonjo, waliwo abasongola, waliwo what, it must be all indicated that we have examined kino tebamiki tutirabye bano tebaliko kirekere, therefore we'll implement. So I hand you over, Mr. This single of the language to use, because except Honorable Kabiang, the rest have talked all in English, so everybody understands English. What you are saying? Thank you all for coming. I am a friend of Kasese now. I even know all the nitty-gritties, all the parts of Kasese. But I must mention the prominent names which I've been working with on the land in Kasese. It will not be fair if I don't mention their names.
Number one, I want to mention Honorable Sowed. I was not coming to Kasese. I didn't know there was a problem of running Kasese. My schedule that time was to go through Kabarore and then in Toronto and then go back to Kampala. It was, I think when he heard of that trip, he came and he presented a long memorandum to me about the problem in Kasese. Mainly it was in Ngoko, and there was also another problem of TTAKA with the Catholic Church. It was those two. So I added them on my itinerary after Toronto, and you remember it was raining very heavily at that time. There are no roads in Toronto, and we left that place deep in the village near Lake Albert, I think. We left that. We almost left there. We left at about 1 a.m. when we managed to get through. So when I came here, it was through the invitation and petition of Honorable Sowed, and that problem of the church, Catholic Church, and the TTAKA. We solved that one, and then it is then that so I recognize you, thank you. If you had not, you would never have come up. Maybe people would have been killing each other quietly. And I remember when we held our first meeting, I was even not very much aware of the documentation which involved Basongola. It is true, when you came to my office, I said, who is Basongola? I had not heard of that tribe. Now, Sowed has always been on my knees. Even as I told you when we met in there in the executive, our security committee, that I was almost giving up on Kasese, he insisted up to this morning. He was not sure. He thought maybe I would change my mind. So he said, are you coming? I said, I'm on my way. I've just left Poto. I'm coming. And that gave him the confidence. I'm also mentioning a young man, this one, stand up. This young man has always been coming. Always, on the Kasese matter. So I really thank you for that energy. The bishop, you have always been there in your very beautiful suits. I always ask you, how many suits do you really have? Every time he comes to my office in a different suit. The RDC, I always wonder how he came here, and he speaks your language very well. Although recently information came to me that things have become so hot for him, the man has run away from the district. So I rang him and said, hey, Warusimbi, you have run away. He said, no, I'm not run away. I can't run away from a problem. I'm here to solve a problem. And he's been with me, very cooperative. He wants a solution. We have interacted on phone. I think I've never called you on phone and you're not there. If there's an instant where I have called and you haven't picked, you immediately call the moment you are available to do so. So thank you very much. Most, because for some time we slept in the same dormitory. And one thing he noted about me is that I have a lot of sleep. I have a lot of sleep. I still have a lot of sleep. Honorable, thank you. I remember you also. You have been coming to my office several times to ensure that we solve the problems of Kasese. And I must be very, very clear. No, Kajura. Who is Kajura? Kajura has gone out. Yeah, Kajura, this man is very talkative. We always begin by quarreling and end up by laughing. So Kajura always comes and presses the case for Basongola. But all of them have always, and especially the honorables and the RDC, although they press the case of their particular community, but also they press for the settlement of the case of the whole Kasese district. So that is a very positive thing.
Of course, charity begins at home. So when you press for your case, and then you reach out for the other cases, that is very positive. Of course, Kasese is home for many tribes. I know Uganda who have settled here, who know no other home other than Kasese. When I was a little kid, growing up in Mitiana, there used to be a very, very popular song. And everybody, I think in Uganda, used to sing it. Can I sing it? Twegendere kirembe maini, twekwanire bihara binyamahanga. So they used to want to come to Kirembe Mine here in Kasese so that they get the beautiful girls here. And many came, many stayed, many are now inhabitants of Kasese. So we all must live here in Kasese. Mami Honorable Kabyangono yabadde tajja nnyo nga Soweto naye nga buli lwangamba nga nti owange omusaayi guyinza okuyika eri, owange ebintu byaffe eri, owange ebintu kati kiki. Era ye insistence communication yange yasembayo ewa muzeeyi nga mutegeeza ebintu byawano. Ettaka ye krado, ettaka tetulinayo kintu kirala ffe abaddugavu okuggyako ettaka. Ettaka kwe kuli buli kintu kyonna. Bw'ogenda mu tawuni ne birema oddawo ku ttaka n'ogamba ati sinaakoma. N'olwekyo kikulu nnyo okuba nti eby'ettaka bitereera. Olunaku lwali olumu Pulezidenti Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni yali anyumya eby'olutalo n'agamba nti waliwo abantu abamu baali bakooye olutalo ne bajja ne bamugamba nti tugende tulwane oba tufa tufe. Pulezidenti amugamba nedda, tetulwana tufe, tulwana tulwangule olutalo, tukwate obuyinza, tukole puroguramu y'okukuza eggwanga. So tolwana ofe, bw'oba ofudde as unfortunate ne olwana nga weegendereza obeerewo owangule okole ekyoyagala. Nolwekyo ettaka si kufiirawo nti katufe oba tufa tugwewo. Kati bw'onoofa n'oggwawo nga bakuziika, abanaasigalawo ate be bajja okulitwala. Kakati bwe banaakuwa obwambasada oba UK n'obeerawo emyaka 7 n'oweegulirayo akataka wali, oluvannyuma n'ogaata asikyazeeyo. Kakati nga wano wali ofiira lwaki otuseeyo. So tulwane.